Yan guys, magluto ako ng gulay guys. Cabbage guys. Igigisa ko lang guys. Sahugan ko ng leftover adobo guys. Chicken adobo. Yan guys, isasahog ko guys. Gusto ko kasi may gulay. Parang nasawa na ako sa adobo. Kaya ritukuyin ko naman guys. Ibang lasa naman guys. Igisa ko tong gulay guys. Guys, lagyan natin sangkap guys. Kaya guys, bawang. Kaya guys, lagyan natin yung sibuyas. Lagyan na rin natin yung kamatis. Yan, pwede natin guys lagyan yung cabbage guys. Lagyan natin yung gulay. So, ibabaw na lang natin yung sahog. Lagyan natin ng asin. Tapos lagyan natin itong palasa kaunti. At ilagay ko na rin guys yung pangsahog natin guys. Ito yung pangsahog natin guys. Ayan guys, chicken adobo guys. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Tapos takpan na natin muna guys. Takpan natin guys. Ayan, lagyan na rin natin guys yung sili guys. Takpan natin ulit guys. Ayan guys, kulo na siya guys. Ayan, dinagdagan ko guys ng sabaw guys. Gusto kasi may sabaw. Tikman natin. So guys, sarap guys. Ayan, ginisang cabbage na may chicken adobo. Ayan, luto na guys. Ayan, maganda yan. Half cook lang yung cabbage natin. Masarap, malutong-lutong kaunti. Ayan guys, thank you so much guys. Ayan, vegetable na may chicken adobo mga idol.